Dear students, today we are going to see the first part of the 5th chapter. Molecular genetics. Already in genetics we have discussed one chapter, the principles of inheritance and variation. In this chapter we are going to discuss about molecular genetics. Though in 1860s, Gregor John Mendel conducted experiments in possum sativa and found that there are certain factors, you have to remember here factors, there are certain factors which transmit the hereditary information from generations after generations. He was not knowing even the name gene then. Actually, the term gene was coined by Johansen. Johansen only used the term genes to the hereditary carriers or the factors of Gregor John Mendel or the factors which are responsible for the transmission of characters from generation after generation. So, அப்போ மாணவர்களே நம்ம இன்னைக்கு ஐந்தாவது பாடம் என்னது மூலக்கூறு மரபியல். அந்த மூலக்கூறு மரபியல் பாடத்தினுடைய முதல் பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம மரபியலில் ஒரு பாடத்தை முடிச்சிருக்கோம். மரபு பண்புகள் பற்றிய தத்துவமும் வேறுபாடுகளும் பற்றி நம்ம ஒரு பாடத்தை முடிச்சிருக்கோம், 4வது பாடம். இப்போ 1860களில் கிரிகர் ஜான் மெண்டல் பைசம் சட்டை தாவரத்தில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார். அவர் மேற்கொண்ட ஆய்வுகளினுடைய அடிப்படையில் சில காரணிகள், ஃபேக்டர்ஸ், சில காரணிகள் ஒரு பண்பு அடுத்த தலைமுறைக்கு, ஒரு தலைமுறைந்து அடுத்த தலைமுறை கடத்துதுன்னு அவர் கண்டுபிடிச்சார். உண்மையிலே அவைகளை அவர் காரணின்னு சொன்னார். ஆனால் அத்தகைய காரணிகள், மரபு காரணிகளுக்கு ஜீன்னு சொல்லக்கூடிய பேரை ஜொஹான்சன் சொல்லக்கூடியவர் தான் முதல்ல பேரிட்டர். ஸோ டு நோ அபவுட் சம்திங் of this molecular genetics, we have to know what Histone in 1902 said about genes. According to Histone, the number of genes exceeds the number of chromosomes. That means each chromosome is having more number of genes. All these genes are arranged in linear sequence like the beads on a string. Each and every gene occupies a specific locus, a specific place in the chromosome. Each gene occurs in 2 allelic forms, that is alternative forms of a single gene is there, that we call alleles. So each gene occurs in 2 alternative forms, 2 allelic forms. These genes which are the units of mutation or units of variation. Even finally, these genes have the ability of self-replication. So according to Histone, each and every chromosome is having more number of genes. The genes are arranged in linear sequence like the beads on a string. Each and every gene occupies a specific locus in the chromosomes. Each and every gene occurs in 2 allelic forms. And if you take these genes, the genes are if you take these genes are the units of variation. Once again, the genes are capable of self-replication. அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த ஜீன்களை பற்றி அடிப்படை கருத்துக்களை சூட்டான் சொல்லக்கூடியவர் தான் 1902 வெளியிட்டார். சூட்டானுடைய கருத்துக்களை பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லேயும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஜீன்கள் இருக்குது. அதாவது நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோமை விட நம்பர் ஆஃப் ஜீன்கள் அதிகம். அப்போ ஒவ்வொரு குரோமோசோம்லேயும் நிறைய ஜீன்கள் இருக்குது. இந்த ஜீன்களானது நீள் வரிசையில் ஒன்றின் ஒன்றாக குரோமோசோம்கள் அடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒரு நூலில் கோர்க்கப்பட்டுள்ள பாசிகள், பவளங்களை போல இந்த ஜீன்களான குரோமோசோமில் வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் குரோமோசோமில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி உண்டு.
அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், லோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு ஜீனும் 2 தன்மைகளில் காணப்படும், 2 அலிலிக் ஃபார்ம்ஸில் காணப்படும். ஒரு ஜீனு 2 அலிலிக் ஃபார்ம்ஸில் காணப்படுகின்றது. இனி பார்த்தோம்னா இந்த ஜீன்கள் தான் மாறுபாடினுடைய அடிப்படை புள்ளிகள். இறுதியாட்டு இவை தன்னைத்தானே ரெட்டிக்கக்கூடிய பண்பு கொண்டவைகள். So the search for genetic material started earlier. In your 11th standard, you have studied about the experiments of Frederick Griffith. You know, Frederick Griffith conducted experiments in the case of a bacteria that causes pneumonia to mice. Griffith observed 2 strains of a bacteria. They are the S type as well as R type. The S type is having that is a smooth coat. So the polysaccharide coat of the S type bacteria is smooth, whereas in the case of R type, the polysaccharide on the wall is rough. If you take the smooth type is a virulent or pathogenic that can cause pneumonia to mice. On the other hand, if you take the rough type is avirulent. It is unable to cause pneumonia to mice. So Griffith chose S3, injected into the mice. He found that the mice died of pneumonia. He killed S3, injected. Mice was not affected by pneumonia. He injected the mice with R2, that is a rough 2. Mice was not affected by pneumonia. When Griffith mixed heat killed S3 with live R2, once again, finally at the beginning, S3 caused pneumonia, killed S3, did not cause pneumonia, R2 did not cause pneumonia. When Griffith mixed killed S3 with live R2, mice dead due to pneumonia. So he found that something transformed the avirulent or non-pathogenic R2 into harmful or pathogenic or virulent one. On analysis, Griffith found that the substance that transformed the R2, live R2 into virulent or pathogenic was a DNA that was transformed from S3 to R2. So this transformation experiment explained by Frederick Griffith confirms that the DNA is a genetic material. அப்போ DNA தான் மரபு பொருள். அப்போ மரபு பொருளை பற்றிய தேடலானது கிட்டத்தட்ட 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பிச்சிட்டு. அப்போது கிரிஃபித்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் எலிகளில் நிமோனியா நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை குறித்து ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டார். நிமோனியா நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் 2 பிரிவுகள் காணப்பட்டது. ஒரு பிரிவு பாக்டீரியாக்கு அதனுடைய அந்த செல் சுவர் பாலிசாக்கரைடால் ஆனது. அந்த பாலிசாக்கரைடு வளவளப்பாட்டு ஸ்மூத்தாக இருந்தது. அந்த ஸ்மூத்தாக இருந்த அந்த நிமோனியா பாக்டீரியாக்கள் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன சொன்னார், எஸ் வகைன்னு சொன்னார். இன்னொரு வகை பாக்டீரியாக்கள் அதுக்கு செல் சுவரானது சொரப்பு ரஃப்பாட்டு இருந்தது. அது அவர் ஆர் வகைன்னு சொன்னார். S3ன்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் வீரியத்தன்மை கொண்டவை. இவை எலிகளிலே நிமோனியா நோயை ஏற்படுத்தும். ஆர் வகை பாக்டீரியா, குறிப்பாக R2 வகை பாக்டீரியாக்கள் வீரியத்தன்மை அற்றது, ஏவர்வலண்ட். இவைகளால் எலிகளில் நிமோனியாவை ஏற்படுத்த இயலாது.
அப்போ கிரிஃப்ட் தன்னுடைய சோதனையில் உயிருள்ள S3 எலிகளுக்கு செலுத்தினார். எலிகளுக்கு நிமோனியா ஏற்பட்டது, அவை இறந்துவிட்டது. கொல்லப்பட்ட S3 எலிகளுக்கு செலுத்தினார், நிமோனியா நோய் ஏற்படவில்லை. உயிருள்ள R2 வகை பாக்டீரியாவை எலிகளுக்கு செலுத்தினார், நிமோனியா நோய் ஏற்படவில்லை. எப்பொழுது ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃப்ட் கொல்லப்பட்ட S3யும் உயிரோடு உள்ள R2வையும் இணைத்து எலிகளுக்கு செலுத்தினாரோ, எலிகளுக்கு நிமோனியா நோய் ஏற்பட்டு எலிகள் இறந்துவிட்டது. இதிலிருந்து S3 கொல்லப்பட்ட S3யிலிருந்து ஏதோ ஒரு பொருள் R2 வகை பாக்டீரியாவிற்குள்ளே சென்று அந்த R2 வகை பாக்டீரியாவை வீரியத்தன்மை உடையதாக மாற்றியுள்ளதை அவர் கண்டார். இவ்வாறு R வகை பாக்டீரியாவை வீரியத்தன்மையுடையதாக மாற்றிய பொருள் அவர் DNA என கண்டுபிடித்தார். To prove that the DNA was a transforming principle, an experiment was conducted by Avery, MacLeod, McCarthy. Avery, MacLeod and McCarthy to prove the DNA as a genetic material. They treated heat-killed S3 using DNase, the enzyme that digests deoxyribonucleic acid, RNase, the enzyme that digests ribonucleic acid, protease that digests various proteins. So in each control group, in one control group of S3 he used DNase, in another controlled group he used RNase, on another controlled group he used protease. After treating the S3 to DNase, he injected it to the mice, found that the mice was normal, it was not affected by pneumonia. When he injected the mice with S3, that is treated with S3, treated with DNA, the mice was affected, mice was killed. Whereas he injected mice with S3 treated with RNase, no change in the mice, it was not affected. When injected mice with the S3 treated with the protease, mice was not affected, only DNA so in the case of the S3 treated with the DNA was destroyed. So the mice injected with S3 treated with the DNase, there was no change. But mice injected with RNase, the S3 treated with RNase and injected to mice suffered from pneumonia, dead. Mice treated with protease, S3 treated with the protease, injected to mice suffered from pneumonia, dead. Only the S3 treated with the DNase lost the ability to cause pneumonia, so mice was not affected. That means the DNA which was hydrolyzed, digested by the DNase enzyme, so the transforming principle DNA was destroyed. So such a S3 was unable to cause pneumonia to the mice, while in the other two
the treated with RNAs or treated with the protease, DNA remained intact. Only the DNA is a transforming principle, DNA is a genetic material. So Avery, MacLeod and McCarthy proved that the DNA is the genetic material. அப்போ DNA தானா மரபு பொருள். அப்போ இதை சோதனை ரீதியாக நிரூபிப்பதற்கு ஆவரே, மேக்லியார்ட், மெக்கார்த்தின்னு சொல்லக்கூடிய 3 பேரும் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டார்கள். இவர்கள் மேற்கொண்ட அந்த ஆய்வை பார்த்தோம்னா, இவர்கள் மேற்கொண்ட அந்த ஆய்வில் S3 பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டாங்க. S3 பாக்டீரியாவை வேறு கட்டுப்படுத்த சூழல்களில், அந்த வேறு கட்டுப்படுத்த சூழல்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, வேறு கட்டுப்படுத்த சூழல்களில் ஒரு சூழலில் S3 பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டாரு, அது கூட DNA என்சைமை சேர்த்தாங்க. இன்னொரு கட்டுப்படுத்த சூழலில் S3 பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டாங்க, RNase என்சைமை சேர்த்தாங்க. இன்னொரு கட்டுப்படுத்த சூழலில் S3 பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டாங்க, புரோட்டியஸ் என்சைமை சேர்த்தாங்க. இங்கே பார்த்தோம்னா இந்த டிஎன்ஏஸால் வினைபுரியப்பட்ட S3 பாக்டீரியாக்கள் எலியினுடைய உடலில் செலுத்தப்பட்ட போது எலிக்கு நிமோனியா ஏற்படவில்லை. மாறாக RNase மூலம் வினைபுரிய செய்யப்பட்ட S3 பாக்டீரியாக்களும் புரோட்டியேஸ் மூலம் வினைபுரிய செய்யப்பட்ட S3 பாக்டீரியாக்களும் நிமோனியாவை ஏற்படுத்தியது. அப்போது டிஎன்ஏஸ்னால S3யில் இருந்த டிஎன்ஏ சிதைக்கப்பட்டனால நிமோனியா ஏற்படவில்லை. மற்ற ரெண்டுலேயும் RNaseனால் வினைபுரிய செய்யப்பட்டதும் புரோட்டியஸ்னால் வினைபுரிய செய்யப்பட்டதும் இந்த ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுலேயுமே என்னாச்சு, டிஎன்ஏ இருந்தது. இந்த டிஎன்ஏ நிமோனியாவை ஏற்படுத்தியது. இதில் இருந்து ஆவரே, மேக்லியார்ட், மெக்கார்த்தின்னு சொல்லக்கூடியவங்க டிஎன்ஏ தான் மரபு பொருள் உள்ள முடிவுக்கு வந்தாங்க. ஸோ ஆவரே, மேக்லியார்ட், மெக்கார்த்தி confirmed that the S3 bacteria treated with DNAs lost DNA because the DNA is hydrolyzed deoxyribonucleic acid. As the DNA was hydrolyzed, when this particular bacteria was injected to mice, the mice did not suffer from pneumonia since the DNA of the S3 was destroyed by DNase enzyme. That confirmed that DNA is a genetic material. Once again, the search for genetic material continued. In this direction, another experiment was conducted by Hershey and Chase. Hershey and Chase conducted experiments in T2 bacteriophages. The T2 bacteriophages infect bacteria. When the T2 bacteriophage infects bacteria, the bacteriophage leaves its protein coat outside the cell. Only it sends in its genetic material. When the genetic material of the T2 phage enters inside the bacterial cell, it uses up whatever which is there within the bacterial cell, and the T2 phage multiplies. When the T2 phage multiplies, replicates, it breaks, it causes a lysis of the bacterial wall. When the lysis of the bacterial wall takes place, after breaking lysis of the bacterial wall, the T2 phages emerges out. That we call it as a lytic cycle. So in the lytic cycle, when T2 phage infects the bacteria is E. coli bacteria. When the T2 phage infects E. coli bacteria, within the cell of the E. coli bacteria, T2 phage undergoes multiplication. Its genetic material undergoes multiplication. Once the multiplication is over, each of the T2 phage develops its own protein coat, breaks the bacterial wall, it comes out. So this was experimentally proved by Hershey and Chase. If you take this experiment, Hershey and Chase
were culturing the T2 bacteriophages in the medium which was having the phosphate 32 and sulfur 35. You know that phosphate is a constituent of genetic material, that is a DNA, whereas the protein is the sulfur is a constituent of certain amino acids which are the constituent of proteins. So radioactive sulfur S35, radioactive phosphate P32 were mixed in a medium where T2 phages were cultured. The body of the T2 phages were full of having P32 in its genetic material and S35 in its protein code. After number of generations, Hershey and Chase are sure that all the phosphates of T2 phage is P32 and all the sulfur of proteins of the T2 phage are S35. Now they made this T2 bacteriophage with P32 and S35 to infect bacteria. As you know that the T2 phage sends its genetic material. The genetic material of the T2 phage, it uses up the E. coli bacteria, multiplies, breaks the wall of the E. coli bacteria, T2 phage emerges out. Hershey and Chase, by using autoradiography or the X-ray radiography, studied the genetic material of the T2 phages that is emerging after destroying the the E. coli bacteria, found that only P32 was found and not the S35. As I already told you, P32 is a constituent of a genetic material DNA, whereas the S35 is a constituent of amino acid, in turn the protein is the outermost coat. What is entered in the body of the E. coli is a nucleic acid and not the protein coat or the protein capsid which was left over by the T2 phage on the outside of the E. coli bacteria. From this, the young ones or the phages, T2 phages that emerged from the E. coli bacteria had only the P32. So here what is there in the nucleic acid is the phosphate and not the sulfur. So the DNA is a genetic material. Actually, in the DNA தான் மரபு பொருள் உள்ளதை நிரூபிக்கிறதுக்கு ஹர்ஷே அண்ட் சேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேர் ஆய்வு மேற்கொண்டாங்க. ஆய்வுக்காக இவங்க எடுத்துக்கிட்டது என்னது? T2 bacteriophage. Bacteriophage உங்களுக்கு தெரியும், பாக்டீரியாக்களை தாக்கக்கூடிய வைரஸ் தான் பாக்டீரியோஃபேஜ்னு சொல்லுவோம். அப்போ T2 bacteriophage எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த T2 bacteriophage எந்த செல்லை தாக்கும்? பாக்டீரியா செல், E. coli பாக்டீரியாவை தாக்கும். எப்போ T2 phage E. coli பாக்டீரியா தாக்குச்சோ, E. coli பாக்டீரியாவுக்கு உடலுக்குள்ள இந்த T2 phage தன்னுடைய மரபு பொருளை விடும். மரபு பொருள் உள்ளே போனோன்னு என்ன செய்யும்? ரெட்டிக்கும். வைரஸுக்கு மரபு பொருள் பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ளே ரெட்டிக்கும். அதே நேரம் அந்த வைரஸினுடைய புரத பொருள் எங்கே இருக்கும்? புரத உரை பாக்டீரியா செல்லுக்கு வெளியில் தான் இருக்கும். அப்போ உள்ளே போன அந்த T2 பாக்டீரியோஃபேஜுக்கு மரபு பொருள் ரெட்டிக்குது. கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன செய்யும்? உள்ளே ஃபுல்லாட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா செல்கள் உள்ளே இருக்க எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த T2 பாக்டீரியோஃபேஜினுடைய மரபு பொருள் பலைமுறை ரெட்டிக்கும். ரெட்டித்த பின்னாடி பாக்டீரியா செல்லுக்கு செல் சுவரை உடைத்து விட்டு உள்ளே இருந்து என்ன வருது? T2 ஃபேஜஸ் வெளியே வருது. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டைட்டிக் சுழற்சின்னு சொல்லுவோம். அப்போது மரபு பொருள் DNA தான் உள்ளது நிரூபிக்கிறதுக்கு
ஹர்ஷே அண்ட் சேஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்தாங்க இதை ப்ரூவ் பண்ணது. கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்ட கந்தகம் மற்றும் பாஸ்பேட்டுகளை அவங்க அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க. இப்போ டிஎன்ஏயினுடைய ஒரு பகுதி என்னது? பாஸ்பரஸ். P32ன்னு சொல்லக்கூடிய பாஸ்பரஸும், இந்த பாஸ்பரஸ் எங்கே இருக்கணும்? மரபு பொருள் டிஎன்ஏல இருக்கு. S35ன்னு சொல்லக்கூடிய சல்ஃபர் கந்தகம். இந்த S35ன்னு சொல்லக்கூடிய சல்ஃபர் கந்தகம் எங்கே இருக்கும்? பல வகையான புரதங்களில் இருக்கும். குறிப்பாக எந்த புரதத்தில்? பல வகையான புரதங்களில் இருக்கும். அப்போது இந்த ஹர்ஷேயும் சேஸ் என்ன செய்தாங்க? T2 ஃபேஜை எடுத்து ஒரு வளர் ஊடகம், கல்ச்சர் மீடியம், வளர் ஊடகத்தில் P32வும் S35யும் இருந்தது. அதில் இந்த T2 ஃபேஜை பல தலைமுறை வளர்த்தாங்க. இப்போ T2 பாக்டீரியல் ஃபேஜுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளிக் அமிலம் எல்லாத்துலையும் என்ன தான் இருக்குது? P32 இருக்குது. அதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் எல்லாத்துலையும் என்ன இருக்குது? S35 இருக்குது. இந்த பாக்டீரியோ ஃபேஜை எடுத்து ஈகோலை பாக்டீரியாவுக்குள்ள தொற்ற விட்டாங்க. அப்போ ஈகோலை பாக்டீரியாவில் தொற்ற விடும்போது, அந்த ஈகோலை பாக்டீரியாவில் தொற்றும்போது முதல் தலைமுறை முடிஞ்ச உடனே வெளியேறக்கூடிய ஈகோலை பாக்டீரியாவுக்குள்ளே T2 ஃபேஜ் போச்சு, புரத உரையை வெளியே விட்டது, உள்ள மரபு பொருள் டிஎன்ஏ உள்ளே அனுப்பிச்சு, டிஎன்ஏ என்ன செய்தது? உள்ளே ரெட்டித்தது, பாக்டீரியா செல்லை உடச்சி நிறைய T2 ஃபேஜ் வெளியே வந்தது. இந்த வெளியில் வந்து T2 ஃபேஜ் அவங்க என்ன செய்தாங்க? எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃபி அல்லது ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியை பயன்படுத்தி இந்த சல்ஃபரையும் பாஸ்பரஸையும் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க. T2 பாக்டீரியோஃபேஜ், அந்த பாக்டீரியா செல்லை உடைச்சிட்டு வெளிவரக்கூடிய T2 பாக்டீரியோஃபேஜில் என்ன தான் இருந்தது? பாஸ்பரஸ் மட்டும்தான் இருந்தது, சல்ஃபர் இல்லை. ஏன்? சல்ஃபர் பாக்டீரியா புரத உரையினுடைய, இந்த வைரஸுக்கு புரத உரையினுடைய ஒரு பகுதி தான் சல்ஃபர். டிஎன்ஏடைய ஒரு பகுதி என்ன தான்? பாஸ்பரஸ் தான். அப்போது இங்கே பாக்டீரியா செல்லை உடைத்து வெளியே வரக்கூடிய T2 ஃபேஜஸில் என்ன தான் இருந்தது? P32 தான் இருந்தது, S35 இல்லை. அப்போ இதில் இருந்து இந்த மரபு மாறி உள்ள போன பொருள் அதுக்கு நியூக்ளிக் அமிலம் டிஎன்ஏ தான் தவிர புரோட்டீன்கள் இல்லை என்பதாகும். ஆக்சுவலி about the genetic material, at the beginning 3 different classes of opinions were there. A group supported DNA, another group supported RNA, a third group supported protein. But majority of the people thought that the protein was a genetic material, because numerous variability, whatever the changes, variations that we see among the living organisms, they thought that all are due to proteins, because variability is more among the proteins than that of the DNA as well as RNA. That's why many scientists during the earlier period believed that only protein was the genetic material, as a protein is responsible for expression of various characters. After these two experiments, experiment of Frederick Gript as well as Hershey and Chase, scientists accepted that not the proteins, only the DNA is a genetic material. அப்போ மாணவர்களே பார்த்தோம்னா, ஆரம்ப காலத்தில் மரபு பொருளை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ஆரம்பிக்கும் போதே 3 வகையான கருத்துகள் விஞ்ஞானிகளிடம் இருந்தது. டிஎன்ஏ மரபு பொருளாக இருக்கும், ஆர்என்ஏ மரபு பொருளாக இருக்கும், இல்லை புரோட்டீன் மரபு பொருளாக இருக்கும். ஆனால் நிறைய விஞ்ஞானிகள் புரோட்டீன் தான் மரபு பொருளாக இருக்கும்னு தான் நம்பினாங்க. ஏன்னா புரோட்டீனில் தான் வேறுபாடுகள் மிக அதிகம். நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பண்புகளினுடைய புறத்தோற்றம் எதனால தான் ஏற்படுது? புரோட்டீனால் தான் ஏற்படுது. எல்லா பண்புகளுக்கு புறத்தோற்றமும் புரோட்டீனால் ஏற்படுறதுனால விஞ்ஞானிகள் ஆரம்பத்தில் என்ன தான் நினச்சாங்க? புரோட்டீன்கள் தான் மரபு பண்பு கடத்துது, அதனால தான் இப்படி உயிரினங்களில் பல வகையான வேறுபாடுகள் இருக்கணும். இந்த கிரிஃப்த்து மற்றும் ஹர்ஷே சேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவங்களுடைய சோதனைகள் எல்லாம் தான் எதை நிரூபித்தது? டிஎன்ஏ தான் மரபு பொருள் என்பதை நிரூபித்தது. So if you take this a biochemistry of nucleic acids, you know there are 2 kinds of nucleic acids are there, namely deoxyribonucleic acid as well as ribonucleic acid. The deoxyribonucleic acid and the ribonucleic acid. The deoxyribonucleic acid is a genetic material among almost all the organisms,
one or two virus like the tobacco mosaic virus or the HIV, where the RNA is the genetic material. So DNA is a genetic material. You know, chemically, these two nucleic acids are formed of three components. One is a sugar. The second one is a nitrogenous base. The third one is the phosphate group, phosphate functional group. If you take the sugar is a pentose sugar. Sugar with 5 carbon atoms. The pentose sugar is of two types. One is deoxyribose sugar, that is found in the case of the DNA. Another one is a ribose sugar, which is found in the case of RNA. The major difference between the DNA and RNA are in an oxygen atom. Deoxyribose is having one oxygen atom less than that of the ribose, so that's deoxyribose. So the pentose sugar having 5 carbon atoms, ribose and deoxyribose. RNA is having the ribose sugar, DNA is having the deoxyribose, and the major difference is there is oxygen less in the case of DNA than that of the RNA. இப்போ நம்முடைய மரபு பொருள் DNA எடுத்துக்கிட்டோம்னா அல்லது நியூக்ளிக் அமிலங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நியூக்ளிக் அமிலங்களை பொறுத்தவரையில் நியூக்ளிக் அமிலங்களினுடைய வேதி அமைப்பில் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் 3 பகுதிகளை கொண்டது. ஒன்று அதில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை, சுகர். இன்னொன்று அதில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் கார மூலங்கள், நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ். மூன்றாவது பாஸ்பேட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், செயல்படக்கூடிய பாஸ்பேட்டுகள். இப்போ டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போது அந்த டிஎன்ஏல ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை, இந்த டிஎன்ஏல ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பென்டோஸ் சர்க்கரைகள்னு சொல்லுவோம். 5 கார்பன் அணுக்களை கொண்ட சர்க்கரைகளை என்ன சொல்லுவோம்? பென்டோஸ் சர்க்கரைகள்னு சொல்லுவோம். இப்போது டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய டிஆக்சிரிபோஸ் சர்க்கரையும் ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய ரிபோஸ் சர்க்கரையும் என்ன சர்க்கரைகள் தான்? பென்டோஸ் சர்க்கரைகள் தான். அது ரிபோஸ் சர்க்கரையாக இருந்தால் அது ஆர்என்ஏயாக இருக்கும், டிஆக்சிரிபோஸ் சர்க்கரையாக இருந்தால் அது டிஎன்ஏயாக இருக்கும். இந்த ரிபோஸுக்கும் டிஆக்சிரிபோஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? டிஆக்சிரிபோஸில் ஒரு ஆக்சிஜன் ரிபோஸோட குறைவாக இருக்கும். அப்போ தேர் ஆர் பென்டோஸ் சுகர். Nitrogenous bases. If you take this nitrogenous bases, these nitrogenous bases can accept a hydrogen or a proton. That's why they are known as a bases. The nitrogenous bases broadly of two types. The purines and pyrimidines. Carbon, nitrogen, 2 cycles, bicyclic carbon nitrogen purines and monocyclic carbon nitrogen cyclic pyrimidines. Bicyclic carbon nitrogen purines, monocyclic carbon nitrogen pyrimidines are there. Purines are 2, adenine and guanine. Pyrimidines are 3, thymine, cytosine, uracil. Thymine is specific for DNA and uracil is specific for RNA. Cytosine is common for both DNA as well as RNA. So nitrogenous bases, these are termed as bases since they can accept a hydrogen or a proton. If you take this one, in the case of nitrogenous bases, they are having bicyclic, carbon nitrogen cyclic purines, monocarbon nitrogen cyclic pyrimidines are there. Purines are adenine and guanine, pyrimidines are thymine, cytosine, uracil, while thymine is specific to DNA and uracil is specific to RNA, while the cytosine is common for both. அப்போ ரெண்டாவது இந்த டிஎன்ஏல என்ன இருக்குது? நைட்ரஜன் கார மூலங்கள் இருக்குது. ஏன் அவைகளை கார மூலங்கள் சொல்லோம்னா, ஒரு ஹைட்ரஜனை இல்லைன்னா ஒரு புரோட்டானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டது. இப்படி ஹைட்ரஜனை அல்லது புரோட்டானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டதுனால தான் அவைகளை காரங்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த காரங்களை பார்த்தோன்னா கார்பன் நைட்ரஜன் இரட்டை வளையங்களை கொண்ட பியூரைன்களும்
கார்பன் நைட்ரஜன் ஒற்றை வளையங்களை கொண்ட பைரிமிடைன்களும் இருக்குது. இப்போ கார்பன் நைட்ரஜன் இரட்டை வளையங்களை கொண்ட பியூரைன்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடினைனும் குவானைனும். கார்பன் நைட்ரஜன் ஒற்றை வளையங்களை கொண்ட பைரிமிடைன்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தைமின், சைட்டோசைன், யுரேசில்னு சொல்லக்கூடியது இருக்குது. இதில் தைமின் டிஎன்ஏக்கு சிறப்பாக உள்ளதாகவும் யுரேசில் ஆர்என்ஏக்கு சிறப்பாக உள்ளதாட்ட இருக்கும். சைட்டோசைன் இவை ரெண்டுக்கும் பொதுவானவை. பாஸ்பேட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். If you take this, the phosphate functional group, there are 3 OH groups are there, of which 3 OH functional groups are there, of which 2 of the OH groups can combine with that of the pentose sugars. Here, these phosphate functional group share hydrogen or protons and form esters. So, phosphodiester bonds are there. Like that, upon மூன்றாவது பாஸ்பேட். பாஸ்பேட்டுகள் எடுத்தோம்னா பாஸ்பேட்டுகளில் 3 OH தொகுதிகள் இருக்கும் செயல்படக்கூடிய. அந்த 3 OH தொகுதிகளில் 2 OH தொகுதிகள் சர்க்கரைகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த பாஸ்பேட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு புரோட்டானை இல்லைனா ஒரு ஹைட்ரஜனை பங்கிடக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படும், ஷேர் பண்ணக்கூடியதாட்டு இருக்கும். அப்போ அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாஸ்போடைஎஸ்டர் இணைகள்னு சொல்லுவோம். So if you take this on the nucleosides and nucleotides, sugar combines with nitrogenous base forms the nucleoside. When a nucleoside combines with a phosphate, then it is known as a nucleotide. DNA is a polynucleotide. DNA is a polynucleotide. Numerous nucleotides are polymerized together to form a polynucleotide. அப்போ டிஎன்ஏ பொறுத்தவரையில் சர்க்கரையும் நைட்ரஜன் கார மூலமும் சேர்ந்து நியூக்ளியோசைடை உருவாக்கும். இந்த நியூக்ளியோசைடுக்குள்ளே பாஸ்பேட் இணைந்திருந்தன்னா அது நியூக்ளியோடைடுன்னு சொல்லுவோம். டிஎன்ஏ ஒரு பாலி நியூக்ளியோடைடு. பல நியூக்ளியோடைடுகள் ஒன்று சேர்ந்து இணைந்து உருவாகக்கூடியதை தான் நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம். இப்போது இந்த பல நியூக்ளியோடைடுகள் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய இந்த பாலி நியூக்ளியோடைடு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பாலி நியூக்ளியோடைடு பொறுத்தவரையில் இந்த பல நியூக்ளியோடைடுகள் இணைந்துடும். And if you take this one in the case of according to the X-ray crystallographic studies of Franklin and Wilkins, Watson and Crick in 1953 explained the double helix model of DNA. So, according to the X-ray crystallographic studies of the Franklin and Wilkins, Watson and Crick proposed a model for DNA. This model for DNA is the double helix model of the DNA. If you take this, the model of the DNA, according to this double helix model of the DNA, DNA has 2 strands. The 2 strands of the DNA runs anti-parallel. One is from the top to bottom, another one is bottom to the top. So, it runs anti-parallel. You know that in one of the DNA strand, 3rd carbon atom of 1-deoxyribose sugar is connected with the 5th carbon atom of the neighboring deoxyribose sugar by phosphodiester bond.
third carbon of one deoxyribose sugar is connected with fifth carbon of the neighboring deoxyribose sugar. This strand we call it as a 3 to 5 strand. 3, another one 5. From this 3 to 5. On the other hand, the next strand, that strand lies close to that, where the opposite, the fifth carbon of one deoxyribose is connected with the third carbon of the another neighboring deoxyribose. So one is 3 to 5, another one is 5 to 3, that we call it as the anti-parallel. Erwin Chargaff found that DNA has a specific base pairing. Adenine base pairs with thymine and guanine base pairs with cytosine and the vice versa. Both of the DNA strands are kept together by means of weak hydrogen bonds. Between adenine and thymine, 2 hydrogen bonds are there. Between guanine and cytosine, 3 hydrogen bonds are there. So, if you know the nitrogenous bases on one of the DNA strand, we can find out the nitrogenous bases on the other DNA strand, since the Erwin Chargaff found the base pair role, adenine with the thymine and guanine with the cytosine. If adenine is there in one strand, definitely the guanine will be there in its complementary strand. So both the DNA strands run anti-parallel and both are kept together by means of weak hydrogen bonds. இப்போ பார்த்தோம்னா DNA ஒரு பாலிநியூக்ளியோடைடுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த DNA சங்கிலியில் அடுத்தடுத்த நியூக்ளியோடைடுகளில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை பார்த்தோம்னா ஒரு டியாக்சிரிபோஸ் சர்க்கரையில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது கார்பன் அணு அடுத்த டியாக்சிரிபோஸ் சர்க்கரையில் இருக்கக்கூடிய 5வது கார்பன் அணுவோடு பாஸ்போ டைஎஸ்டர் எஸ்டர்கள் மூலம் எஸ்டர் இணைகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ பார்த்தோன்னா 3 to 5. அப்போ இந்த சங்கிலி ஒரு சங்கிலி 3லிருந்து 5 நோக்கிய நிலையில் இருக்கும். இதற்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த சங்கிலியை பார்த்தோன்னா இதுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த சங்கிலி நேர் தலைகீழாக இருக்கும். ஒரு டியாக்சிரிபோஸ் சர்க்கரையினுடைய 5வது கார்பன் அணு அதற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய டியாக்சிரிபோஸ் சர்க்கரையினுடைய 3வது கார்பன் அணுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பாஸ்போடைஎஸ்டர் மூலம். அப்போ 3லிருந்து 5 அடுத்தது 5லிருந்து 3 என்று சொல்லக்கூடியதாட்டு சொல்லுவோம். அந்த முதல்ல 3லேருந்து 5ன்னு சொல்லக்கூடிய லீடிங் ஸ்ட்ராண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் 5லிருந்து 3 போகிறது லேகிங் ஸ்ட்ராண்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்படி 2 ஸ்ட்ராண்டுகள் இருக்கும். இந்த டிஎன்ஏக்கு 2 சங்கிலிகளையும் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் காரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முறைப்படித்தான் இணையும் என்பதை எர்வின் சார்காஃப்னு சொல்லக்கூடியவர் கண்டுபிடிச்சார். எர்வின் சார்காஃப்னு சொல்லக்கூடியவர் டிஎன்ஏல உள்ள 2 சங்கிலிகளையும் அவர் இந்த சங்கிலியில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் காரங்களை பற்றி கண்டுபிடிச்சார். அதாவது ஒரு சங்கிலியில் அடினைன் இருந்ததுன்னா அடினைன் எப்போவுமே தைமினுக்கு கூட தான் சேரும், குவானைன் எப்பவும் சைட்டோசைனு கூட தான் ஜோடி சேரும். இந்த 2 டிஎன்ஏ சங்கிலிகளும் ஹைட்ரஜன் பாண்டுகள் மூலமாட்டு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. அடினைனுக்கும் தைமினுக்கு இடையில் 2 ஹைட்ரஜன் பாண்டுகள் இருக்கும். குவானைனுக்கும் சைட்டோசைனுக்கு இடையில் 3 ஹைட்ரஜன் பாண்டுகள் இருக்கும். அப்போ ஒரு டிஎன்ஏ சங்கிலியில் எந்த நைட்ரஜன் காரம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அடுத்த டிஎன்ஏ சங்கிலியில் என்ன நைட்ரஜன் காரம் இருக்குன்னு உள்ளது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்கிட முடியும். எதன்படி? எர்வின் சார்காஃபினுடைய கண்டுபிடிப்பின்படி. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் அ genetic material must possess certain characteristic features. The characteristic features of genetic material are ability to replicate, stability, coded form of hereditary information, variation by mutation.
variation by mutation. These are the 4 properties of the genetic material. The first one is the replication or the duplication, self-replication. DNA is capable to replicate in its own. Such a replication of DNA takes place during the S phase of cell division. So it can double in its own, that we call it as a self-replication. Stability. DNA is stable. In the Griffith experiment, S3 bacteria was heat killed. Such a heat-killed S3 bacteria did not lose its ability of transforming the R2 into virulent. That means it is stable. It can't be affected easily. It can't be affected easily. Though RNA is catalytic, DNA does not take part in any reactions, so it is stable. Third, coding of hereditary information. The hereditary information is stored in DNA. It is stored in the form of genetic code. It is stored in the form of nitrogenous bases. So the third one is a coded form of genetic information. Fourth one is variation by mutation. Generally, the process of synthesis of DNA or doubling of DNA is great accurate. Even at times it synthesizes proteins, it is also accurate. Rarely there may be certain changes. The changes may bring out a sudden change. These sudden changes we call it as mutation. So variation by mutation are the 4 properties of the genetic material. So properties of the genetic material are self-replication, stability, then the third one coded form of information, and variation by mutation. இப்போ பார்த்தோன்னா மரபு பொருளுக்கு 4 அடிப்படை பண்புகள் இருக்கணும். மரபு பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய 4 அடிப்படை பண்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, மரபு பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய 4 அடிப்படை பண்புகளில் ஒன்று தன்னைத்தானே ரெட்டிக்கக்கூடிய தன்மை. செல் பிரிதலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எஸ் நிலையில் டிஎன்ஏ தன்னைத்தானே ரெட்டிக்குது. அப்போ மரபு பொருள் தன்னைத்தான் ரெட்டிக்கணும். அப்படி ரெட்டித்தா மட்டும்தான் தன்னுடைய பண்பை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு அது கடத்த முடியும். 2 நிலையானது, ஸ்டெபிலிட்டி. இப்போ கிரிஃப்த்தினுடைய சோதனையில் நம்ம சொன்னோம், S3 பாக்டீரியாவை அவர் வெப்பத்தினால கொன்னார். வெப்பத்தினால கொன்ன பின்னாடி அந்த S3 பாக்டீரியாவில் இருந்த டிஎன்ஏக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படையாது. அது என்ன செய்யுது? S3 பாக்டீரியாவிலேருந்து R2 பாக்டீரியாவுக்கு வந்தது. S3லேருந்து R2 பாக்டீரியாவுக்கு வந்து R2 பாக்டீரியா என்னதாட்டு மாற்றுச்சு? வீரியம் உள்ளதாட்டு மாற்றுச்சு. அப்போ நிலையானது. இப்போ RNA எடுத்துக்கிட்டோம், RNA என்ன செய்யும்? வேதி வினையில் ஒரு வினைவேக மாற்றி கேட்டலிஸ்டாட்டு செயல்படும், புரத சேர்க்கையில் ஈடுபடும். ஆனால் டிஎன்ஏ அப்படி இல்லை, அது நிலையானது, ஸ்டேபிள். 3 கோடட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன். மரபு தகவல்கள், ஒரு தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய பண்புகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவதற்கான எல்லாமே குறியீடுகள் வழியாட்டு கோடட் ஃபார்மாட்டு டிஎன்ஏல இருக்குது. 4வது பார்த்தோன்னா வேரியேஷன் பை மியூட்டேஷன். பொதுவாட்டு டிஎன்ஏல திடீர்னு எந்த மாற்றங்களும் ஏற்பட்டுறாது. ஏன்னா மிக கவனத்தோடு அதில் எல்லா செயல்களும் நடக்கும். ஆனால் அரிதாட்டு டிஎன்ஏல சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். அப்படி டிஎன்ஏல சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டோன்னா அந்த டிஎன்ஏல ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடியதான் என்னது? திடீர் மாற்றங்கள், மியூட்டேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், தி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். The nucleic acids are found in chromosomes. You know, basically nucleic acids are negatively charged. Since they are acids, negatively charged. The negatively charged
nucleic acids, combine with positively charged proteins. So the histone proteins are there. And if you take this DNA, in the DNA, the distance between the neighboring nitrogenous base is 0.34 nanometer or 0.34 into 10 raised to minus 9. If we know the total length of the DNA, we can find out the total number of nitrogenous bases in the DNA. That is, the distance between neighboring nitrogenous bases 0.34 nanometer. By that way, we can calculate the length of the DNA. And if you take this one, such a long DNA is kept folded in a particular way and kept within the chromosomes. இப்போ DNA எடுத்துக்கிட்டோம்னா DNAல அடுத்தடுத்த 2 நைட்ரஜன் காரங்களுக்கு இடையில உள்ள தூரம் 0.34 நானோமீட்டர் அல்லது 0.34 into 10 raised to minus 9. ஒரு உயிரிக்க மொத்த DNAக்கு நீளம் எவ்வளவுன்னு தெரியும்னா அந்த உயிரியில மொத்தம் எவ்வளவு நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் இருக்குன்னு உள்ளதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். If you take this DNA, in the case of prokaryotes, in prokaryotes such as a bacteria, there is no specific nucleus. Here, the DNA combined with the proteins and it is associated in a particular place of the bacterial cell, that we call it as a nucleoid. So chromosome with the DNA found in a specific area of the bacterial prokaryote cell is known as the genopore. But if you take the eukaryotes, in eukaryotes the histone proteins are there. If you take the histone proteins, there are 4 kinds of histone proteins are there. H1A, H2B, H3 and H4 are the different kinds of the histone proteins. These 4 regarded as a single molecule, H1A, H2B, H3, H4. These combine with the similar molecule forming histone octamer. So there are 8 histone proteins are there. The histone octamer. The histone octamer combines with DNA forming the nucleosome. If you take this nucleosome, a nucleosome may have 200 base pairs. A nucleosome may have 200 base pairs. Such nucleosomes with 200 base pairs will appear like a bead on the string. There are certain nucleosomes. These nucleosomes end with H1. If a nucleosome ends with H1, such a nucleosome binds with the neighboring nucleosome. There may be 6 such a nucleosome in a single folding. Number of such nucleosomes are kept folded
like that way the DNA is packed. So in eukaryotes, DNA is associated with the histone proteins. So 2 molecules of 4 histone proteins together form the histone octomere. So the histone octomere may have 200 base pairs which forms a nucleosome. So the nucleosome appear like a bead in a string. In the larger nucleosomes may have a H1 at its end. If the 2 nucleosomes are having H1 at its end, they may bind it together such as 6 nucleosome together form a folding of the chromosome. If you stain the chromosomes, there are certain regions which stains dark. Such regions are known as heterochromatin, which has densely packed DNA, heterochromatin, as the nucleosomes are more, where the other regions of the chromosome or the chromatin which stains well, that we call it as the euchromatin. This euchromatin region that has the less number of nucleosomes. As this DNA is found in the chromatin reticulum, so that is found in the form of chromatin. So the chromatin may be euchromatin and heterochromatin. The euchromatin which stains little is genetically active, and the heterochromatin which stains dark is genetically less active or genetically inactive. இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ரோகேரியாட்டுகளை எடுத்துட்டோம்னா பாக்டீரியா ஒரு ப்ரோகேரியாட். ப்ரோகேரியாட்டுகளில் தனியாட்டு என்ன இல்லை, நியூக்ளியஸ் இல்லை. அப்போ எப்பவுமே நியூக்ளிக் அமிலங்கள் என்னது, நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளது. நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள நியூக்ளிக் அமிலங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள புரதத்தை கூட சேர்ந்து தான் அவை பேக் பண்ணப்பட்டிருக்கும், அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்படி பாக்டீரியா செல்களில் நியூக்ளிக் அமிலமும் புரோட்டீனும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும். இப்படி நியூக்ளிக் அமிலமும் புரோட்டீனும் சேர்ந்துருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜீனோபோர்னு சொல்லுவோம். அதே நேரம் யூகேரியாட்டுகளில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூகேரியாட்டுகளில் டிஎன்ஏ ஆனது ஹிஸ்டோன் புரதங்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். 4 ஹிஸ்டோன்கள், H1A, H2B, H3, H4ன்னு சொல்லக்கூடிய 4 ஹிஸ்டோன்கள். அப்போ 2 வீதம் 2 மூலக்கூறு ஹிஸ்டோன்கள் இருக்கும். அப்போ மொத்தம் 8 இருக்கும். அதை ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமியர்னு சொல்லும். ஒரு ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமியருக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட 200 நைட்ரஜன் காரங்களை கொண்ட டிஎன்ஏ இருக்கும். அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நியூக்ளியோசோம்னு சொல்லுவோம். இந்த நியூக்ளியோசோம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நியூக்ளியோசோம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நூலில் இருக்கக்கூடிய பாசி பவளம் போல் இருக்கும். இத்தகைய நியூக்ளியோசோம்கள் சிலது பெருசாக இருக்கும். பெருசாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோசோம்கள் என்ன செய்யுது, H1ன்னு சொல்லக்கூடியதில் போய் முடியும். இந்த ஒரு நியூக்ளியோசோமில் இருக்கக்கூடிய H1 பக்கத்து நியூக்ளியோசோமில் இருக்கக்கூடிய H1ஓட இணைந்து தொடர்ச்சியாட்டு உருவாக்கும். ஒரு குரோமாட்டின் மடிப்புன்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, பிரியக்கூடிய செல்களில் மட்டும்தான், ஒன்லி இந்த டிவைடிங் செல்ஸ், இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் டிவைடிங் செல்ஸ் only the chromosomes are, the chromatin is found in the form of chromosomes. In all other cells it is found in the form of chromatin. அப்போ இந்த குரோமாட்டின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, குரோமாட்டினை பொறுத்தவரை குரோமாட்டின் எப்படி இருக்கும், குரோமாட்டின் ஆனது ஒரு மடிப்பில் 6 நியூக்ளியோசோம்கள் இருக்கும். இப்படி 6 நியூக்ளியோசோம்கள் H1 மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இவை ஒன்றோடு ஒன்று நெருக்கமாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ குரோமாட்டினுக்கு நம்ம நிறம் கொடுக்கும். நிறம் கொடுக்கும்போது சில இடம் அடர்வாட்டு மாறும், சில இடம் அவ்வளவு நிறத்தை ஏற்றுக்கிடாது. அடர்வாக மாறக்கூடிய இடத்துல என்ன இருக்குது, நிறைய ஃபோல்டிங், நிறைய நியூக்ளியோசோம்கள் இருக்குது. அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின்னு சொல்லுவோம். சாயம் ஸ்டெயினை குறைவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குரோமாட்டின் பகுதி என்ன சொல்லுவோம், யூக்ரோமாட்டின்னு சொல்லுவோம். இப்போ யூக்ரோமாட்டின் பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா, யூக்ரோமாட்டின் பொறுத்தவரையில் மரபியல் ரீதியாக யூக்ரோமாட்டின் பகுதிகள் செயல்படக்கூடிய பகுதி ஆக்டிவ் ரீஜனும், ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் பகுதியானது லெஸ் ஆக்டிவ் இல்லைன்னா நான் ஆக்டிவ் ரீஜன் கூட நம்ம சொல்லலாம். RNA word. So far what we have discussed is about the DNA. If you take the RNA, the first molecule which is found is the RNA.
RNA is highly reactive. As it is highly reactive, it acts as a catalyst. Apart from catalyst, it is also genetic material. The genetic material is seen in the case of certain viruses such as the tobacco mosaic virus. In all others, the amount of RNA is almost 5 times more than that of the DNA. Even in the last year you have studied that the non-genetic RNA is of 3 types, namely ribosomal or transfer or messenger RNA, ribosomal RNA, as well as the transfer RNA. So as the RNA is more active, we treat RNA as an enzyme, ribozyme. So it is catalytic and take part in all these reactions. Once again, as the scientists believe that the RNA was a first formed molecule. The first formed molecule RNA is able to synthesize DNA. Even you have studied in the case of the retrovirus HIV. RNA is here, using the RNA it can synthesize DNA. That means the first form molecule is RNA. That's why generally the RNA is termed as the RNA word. So such an importance is here in the case of RNA. RNA பொறுத்தவரையில் என்னன்னா உலகத்தில் முதல்ல தோன்றின மூலக்கூறு RNA தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா RNAக்கு 2 முக்கியமான பண்புகள் உண்டு. அது ஒரு வினைவேக மாற்றி, எல்லா வினைகளிலும் ஈடுபடக்கூடியது. ரெண்டாவதா என்னது? அது ஒரு மரபு பொருள். சில வைரஸ்களில் தான் என்னது? RNA ஒரு மரபு பொருளாக இருக்குது. RNA மரபு பொருளாக இருக்கக்கூடிய வைரஸ் பார்த்தோம்னா டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ், இல்லைன்னா HIV, இது எல்லாத்துலேயும். இப்போ இந்த வைரஸ்களை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கூட இங்கே பார்த்தோன்னா RNA மரபு பொருள். இப்போது RNA வேகமாக வினைவேக மாற்றி கேட்டலிட்டிக்காக செயல்படுறதுனால நம்ம RNA என்ன சொல்லலாம்? ரிபோசைம்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்தளவு ஒரு நொதி போல் அதை நாம் கணக்கிடுவோம். அதனால தான் என்ன சொல்லுவோம்? RNAக்கள் இப்போ 11ஆம் வகுப்பில் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க. RNA 2 வகையாக பிரிக்கிறோம். மரபு RNA, மரபற்ற RNA. மரபற்ற RNA tRNA, rRNA, mRNA எல்லாம் பிரிக்கும். ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய மொத்த RNAயில் மொத்த நியூக்ளிக் அமிலங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா DNA ஒப்பிடும்போது 5 மடங்கு அதிகம் RNAக்கள் காணப்படும். அதனால தான் விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுவாங்க? RNA உலகம்னு சொல்லுவாங்க. ரெப்ளிகேஷன், DNA replication. When Watson and Crick proposed the DNA replication, they proposed semi-conservative mode of DNA replication. Actually, at the beginning, there were 3 types of replications were there: conservative, semi-conservative, repressive. Conservative, the old strands are protected, conserved, and the new strands are synthesized. If old strands are conserved and the new ones are synthesized, it is known as a conservative. Repressive, the existing older strand divides into number of fragments, and each broken fragment synthesizes a new strand. Repressive. But if you take the semi-conservative mode of DNA replication, the semi-conservative mode of DNA replication explain that 50% of the old DNA is conserved, while another 50% of the new DNA is synthesized afresh. 50 is old, 50 is new, so that we call it as the semi-conservative type of DNA replication. DNA ரெட்டித்தல். வாட்சனும் கிரிக்கும் 1953 டிஎன்ஏக்கு மாதிரியை சொல்லும்போது டிஎன்ஏ எப்படி ரெட்டிக்குது? அப்போ டிஎன்ஏ ரெட்டித்தலை பற்றி 3 கருத்துகள் சொல்லப்பட்டது. ஒன்று கன்சர்வேட்டிவ், இன்னொன்று செமி கன்சர்வேட்டிவ், மூன்றாவது ரிப்ரெசிவ். கன்சர்வேட்டிவ் என்ன சொல்லுது? பழைய டிஎன்ஏ சங்கிலி அப்படியே இருக்குது, புதிய டிஎன்ஏ சங்கிலி உருவாக்கப்படுது, கன்சர்வேட்டிவ். ரிப்ரெசிவ் என்ன சொல்லுது? பழைய டிஎன்ஏ சங்கிலி பல துண்டுகளாட்டு உடையுது, உடைஞ்ச ஒவ்வொரு துண்டும் புதிய துண்டை உருவாக்கிடுது, ரெப்ரெசிவ். செமி கன்சர்வேட்டிவ் என்ன சொல்லுது?
ஒரு பாதி பழைய சங்கிலி பாதி புதிய சங்கிலின்னு சொல்லக்கூடியது செமி கன்சர்வேட்டிவ். ஸோ the semi conservative mode of DNA replication was experimentally proved by Michelson and Stahl. Michelson and Stahl to prove semi conservative method of DNA replication. They allowed the E. coli bacteria to grow in a medium having N15, the isotope of nitrogen N15. So for number of generations. Now the entire body of the E. coli bacteria, including its genetic material, is fully having N15 only. They separated the E. coli bacteria from the medium N15 and allowed the N15 medium was there in the form of ammonium hydroxide. So N15 medium, they were growing E. coli bacteria for a number of generations. After number of generations, when the entire nucleic acid of E. coli was N15, they isolated it. They allowed this E. coli bacteria to grow in a medium having normal nitrogen, ammonium hydroxide with N14 for just 20 minutes, because the time for cell division in E. coli is 20 minutes. So immediately after 20 minutes, after introducing E. coli with the N15 into the medium with the N14, within 20 minutes they removed the first sample. Another 40 minutes they removed the second sample. They subjected this sample to cesium chloride differential centrifugation. So by subjecting it, the E. coli bacteria into cesium chloride differential gradient centrifugation, they found that in the first 20 minutes 50% of the E. coli with N15 and the remaining 50% was N14. In the second generation further reduced 25-75. So from that they conclude that 50% is old and the 50% is new. Semi-conservative mode of replication, this Michelson and Stahl proved it. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த டிஎன்ஏ ரெட்டித்தலை நிரூபிக்கிறதுக்கு வாட்சனும் கிரிக்கும் ஒரு மீசெல்சனும் ஸ்டாலும் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டாங்க. மீசெல்சனும் ஸ்டாலும் மேற்கொண்ட ஆய்வு என்னது? ஈ. coli பாக்டீரியாவை பல தலைமுறைகள் N15 அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அதில் நைட்ரஜன் N15 உள்ள ஒரு ஊடகத்தில் ரொம்ப தலைமுறைகள் வளர்த்தாங்க. இப்போ ஈ. coli பாக்டீரியா ஃபுல்லாக என்னதாட்டு இருக்குது? N15 ஆயிருக்கு. இந்த ஈ. coli பாக்டீரியாவை அந்த N15 உள்ள வளர் ஊடகத்திலேருந்து பிரித்து N14 உள்ள வளர் ஊடகத்தில் விட்டாங்க. 20 நிமிடங்களில் அதிலேருந்து முதல்ல ஈ. coli பாக்டீரியா தனியாக எடுத்து சோதிச்சு பார்த்தாங்க. ஏன்னா ஈ. coli பாக்டீரியா ஒருக்கா பிரியதுக்கு தேவையான நேரம் 20 நிமிஷம் தான். அப்போ 20 நிமிடங்களில் எடுத்து பார்த்தாங்க. அடுத்து 40 நிமிடங்களில் அதிலேருந்து சிறிது சாம்பிள் எடுத்து அதை cesium chloride differential gradient centrifugation சொல்லக்கூடிய அந்த நுட்பத்துக்கு டெக்னிக்கு ஈடுபடுத்தினாங்க. 20 நிமிடத்தில் எடுத்த அந்த ஈ. coli பாக்டீரியாவில் பார்த்தோம்னா N14 50% இருந்து N15 50% இருந்து, பாதி பழையது பாதி புதியது. அடுத்த தலைமுறை பார்த்திங்கன்னா பழையது 25% போயிட்டு புதியது 75% வந்துட்டு. அப்போ இதுலேருந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் முறைப்படி தான் டிஎன்ஏ ரெட்டித்தலானது நடைபெற்றதுன்னு வாட்சனும் இந்த மீசெல்சனும் ஸ்டாலும் முடிவுக்கு வந்தாங்க. ரெப்ளிகேஷன், டபுளிங் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. ரெப்ளிகேஷன், I told you it takes place during the S phase of cell division. Number of enzymes take part in DNA replication. The polymerase 1 and 2 helps in the repair of DNA, whereas the polymerase 3 helps in the replication. That means polymerization of deoxyribonucleotides in prokaryotes. Whereas in eukaryotes there are 5 polymerase enzymes are there. The 5 polymerase enzymes take part in the case of replication in eukaryotes. There is one enzyme ligase. The enzyme ligase actually repairs
the DNA once replication is over. If you take this DNA replication, first of all, the DNA helix uncoils. The uncoiling of a DNA helix is with the help of the enzyme gyrase and helicase. DNA gyrase and DNA helicase helps in the uncoiling of the DNA. The place where the uncoiling begins is known as replication fork. There are two replication forks in the case of prokaryotes. There may be number of replication forks in the case of eukaryotes. Replication takes place in 3 to 5 direction in one of the strand. That strand we call it as a leading strand. In the another strand, the replication takes place in the 5 to 3 direction. This strand is known as the lagging strand. In the lagging strand, number of DNA fragments, that we call it as the Ogasawara fragments, polymerized together and the replication takes place. Finally, DNA ligase repairs the damages, or it once again forms the weak hydrogen bonds. So here if you take this, the place where the replication starts is known as replication fork. It is Y-shaped. It is true in the case of prokaryotes. There will be number of replication forks in the case of eukaryotes. The strand which runs in 3 to 5 is known as the leading strand. The strand which runs from 5 to 3 is known as the lagging strand. The replication does not take place in both the strands simultaneously. It takes place in the leading strand first, followed by that only in the lagging strand. By polymerizing the Ogasawara fragments, the replication takes place. Once the replication is over, it is repaired by the ligase. Upon in the DNA reticula petti kuda in the Watson Crick and Chonanga Nanchon. In the DNA reticula partha DNA rendu changli. And the DNA changli kedel erkakudiya and the hydrogen அயனிகளை என்ன செய்யணும், நீக்கணும். அப்போ அதற்கான பல நொதிகள் இருக்குது. ரெட்டித்தலுக்கான நொதிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாலிமரைஸ் நொதிகள்னு சொல்லுவோம். ப்ரோகேரியாட்டில் 3 பாலிமரைஸ் நொதிகள் இருக்குது. பாலிமரைஸ் 1, பாலிமரைஸ் 2, பாலிமரைஸ் 3. பாலிமரைஸ் 1, 2 எதுக்குள்ளது, ரிப்பேர் பண்ணக்குள்ளது. பாலிமரைஸ் 3 எதுக்குள்ளது, இந்த நியூக்ளியோடைடுகள் 1 சேர்க்கறதுக்குள்ளது. யூகாரியோட்டுகள் 5 பாலிமரைஸ்கள் காணப்படும். DNA helicase, DNA gyrase சொல்லக்கூடிய நொதிகள் என்ன செய்யும், DNAக்கு 2 சங்கிலிகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் இணைகளை நீக்கும். அப்போ அந்த DNA 2 சங்கிலிகளும் தனித்தனியாட்டு போகும். இந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்குன்னு சொல்லுவோம். அங்கே தான் ரெப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்குது. ப்ரோகேரியாட்டுகளில் 2 ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இருக்கும். யூகேரியாட்டுகளில் நிறைய ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இருக்கும். இனி இந்த DNA ரெட்டித்தல் முதல்ல 3லிருந்து 5 நோக்கி செல்லக்கூடிய சங்கிலி, அதை என்ன சொல்லுவோம், லீடிங் ஸ்ட்ராண்டுன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது அந்த லீடிங் ஸ்ட்ராண்டு முடிஞ்ச பின்னாடி தான் 5லிருந்து 3 நோக்கி செல்லக்கூடிய ஸ்ட்ராண்டு, பின்னோக்கிய சங்கிலி, லேகிங் ஸ்ட்ராண்டில் நடக்கும். 2 சங்கிலிலையும் ஒரே நேரம் நடக்காது DNA ரெட்டித்தல். இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்டை பார்த்தோம்னா, லேகிங் ஸ்ட்ராண்டில் சின்ன சின்ன DNA துண்டுகள் ஒன்று சேர்க்கப்படும். இந்த DNA துண்டுகள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஓகசாகி பார்ட்டிகள்னு சொல்லுவோம். அதை ஜப்பானில் உள்ள ஓகசாகின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டுபிடிச்சனால ஓகசாகி பார்ட்டிகள்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்படி ஓகசாகி பார்ட்டிகள் ஒன்று சேர்க்கப்படுது. கடைசியாட்டு பார்த்தோன்னா DNA லிகேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் உண்டு. இந்த DNA லிகேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் என்ன செய்யும், இந்த டிஎன்ஏயை பழுது பார்க்கும். இப்படி DNA ரெட்டிக்குது. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope you are studying your lessons well. You know, you are having the textbook. Even in the earlier classes I told you, if you have any doubt, please feel free to ask. Even I will be there in our school in all the working days. If you are having any doubt, you may come to the school as a group 4 or 5 with your parents. I will be ready to clarify your doubts. One thing, you know,
almost the first term is going to be over. The month August has started. If the regular school year is there, we might have completed the first midterm by the end of July. Now we will be rushing towards the quarterly. So you might have heard that there are certain deletions. The deletions are nothing for you. Okay, study your lessons well. All the best. Keep safe. Stay at home till the threat of COVID-19 is over. Thank you.